Yeah guys, welcome back to Kimbweta. Now we are going to continue with minimum and maximum. Though there are concepts here you have to understand about higher derivatives. Tunavyozungumzia higher derivatives tunamaanisha nini? Yani baada ya kudifferentiate mara ya kwanza unakuta equation nyingine au function nyingine taka udifferentiate zaidi ya mara moja. Kwa kudifferentiate mara mbili tunaita second derivative, kudifferentiate mara ya tatu tunaita third derivative and so on. So yeah, ziko namna nyingi za kufanya hizo derivative kwa kiasi hicho. Kwa mfano unaweza kukuta swali kama hili ukadifferentiate mara ya kwanza, hiyo full tumeshasoma au utapitia upate concept hapa juu. Derivative ya logarithm yoyote ile logarithmic function, ukipewa function ya ln of x almost inakuletea 1 over x, na hiyo ndio jibu ambalo linakuwa. Kwa hapa ndani ukipewa function yoyote ile unaichange to equal to u, leo unakuja unapata jibu kama hilo hapo. Hizi ni concept ambazo utapitia kama utakutana na changamoto zaidi. Tutawasiliana, unaweza kauliza swali kwenye sehemu ya maswali au ka make appointment ili tukutane nikuelekeze. So kitu kikubwa ambacho tunaendelea nacho hapa ni minimum and maximum. So hiyo ni kwamba ni moja ya application ya hii nini differentiation katika kusolve. So unaweza kaambiwa find the maximum or minimum point katika equation fulani. Kwa mfano swali tumepewa function hii hapa, alafu tunaambiwa tutafute function tutafute minimum au maximum. So swali linakuja kwa design kama hiyo, then na concept kidogo nataka uzifahamu kwamba lazima ili swali linahitaji wewe uweze kudifferentiate, alafu then upate second derivative na first derivative. First derivative ukishaipata una equate equals to 0, bora. Ukishaequate equal to 0, baadaye utasolve like quadratic equation. Mostly maswali mengi yanakuja in form of quadratic equation. Then kisha kuja kama quadratic equation una solve, unapata value za x, and then una substitute kwenye, ukishapata una substitute. Unaona kwa mfano hapa amesolve quadratic equation, amepata hizi values za x hapa, amesolve second derivative. Unaona hii second derivative, and then amekuja kusubstitute zile values za x hapa aone kama jibu linalopatikana je ni less. Kwa akipata less than 0, it means hii itatuletea nini? Maximum point. Maana hii point hii italeta maximum point, hii value ya x hapa italeta maximum point, na kama itakuwa greater than 0, it means itakuwa minimum point. Umeona? So kwa basi tuende tufanye mfano exactly, sije tunaongea. Okay, so tuende direct to solve swali kama hilo. Tunaambiwa let's say umepewa swali find the maximum or minimum point of the curve, sababu hili ni curve. Kwa swali linaweza likaja kama maximum or minimum point of the curve, umeona? Utafute kwa jinsi tunavyo solve sasa. Direct tunaenda kusolve swali kama hilo. Yeah. Kwa so letu kama hili hapa, umeona, tutafute minimum or maximum point ya curve hii hapa. Okay. So kitu kikubwa ambacho tunaweza fanya hapa, tunasema let's say tuipe kama ni tuichukulie kama ni function, tuseme f of x equals to minus x square plus 2. So kitu kikubwa tunachotakiwa tufanye, tutafute dy dx, au tuseme tutafute derivative, first derivative ambayo tutaipata hapa kwa differentiate kawaida, kama ambavyo kuna differentiate zile kama tulivyokwisha kujifunza. Huyu tutamleta hapa, maana atakufa na huyu itabakia ngapi? Itabakia x square, si ndio? Tukimleta hapa tukitoa kule kwa kutumia ile namna. Hapo unaelewa hapo. Tukifika hapa itakuja 2x, hapa tabakia moja, si ndio? So then here tunatoka hapa. Sawa. Hii itakuwa 0 sababu tuna differentiate huku kote, sawa? Sasa tukisha hapa tumepata quadratic equation. Sasa ili tuweze kupata minimum point au maximum point, lazima hii first derivative ambayo tunaipata hapa sasa tuikwete iwe sawa sana nini na 0, ili tuweze kufika kwenye lengo. Unaona?
Sasa tukishafanya hivyo, it means itakuwa x square minus 2x minus 8 equals to 0. Sasa kinachotakiwa hapa ni solve tupate value za x, umeona? Ukija ukisolve vizuri kutoka maki ili tushafundishana jinsi ya kusolve swali, unaweza kutumia njia yote ile kati ya zile ambazo tumekwisha jifunza. Kwa hapo ukisolve vizuri value ya x na y inatakiwa upate x equals to -2 or x equals to or x equals to 4. Kwa cha msingi ni kama ambavyo wamepata hapa ni sahihi kabisa. Kwa hata solve ndio upate hivyo hivyo. Kwa sasa tunaendelea. Tukishafika hapa ili tupate maximum au minimum point, tujue tunatakiwa tufanye second derivative ya hii function ambayo tumepewa. Kwa hivyo kwa tutachukua hii ndo first derivative. Kwa hiyo tuna differentiate tena. Kwa hiyo it means tunavyoandika second derivative tuke sana, tuna katika ile tunaandika hivi hapa, tunaweka zile slashes zinakuwa mbili tu, unaona, ambayo inakuwa sawa sawa na kwa hapa itakuwa hii tutapata tena hii tutaleta tena hapa 2x, hapa tabaki ya 2, ndio hivyo 2x minus 2. Hii nane si constant, kwa hiyo itakuwa hii nane itakuwa imekwisha, sawa. Kwa sasa kitakachofanyika hapa tunatakiwa ili tuweze kujua sasa kwamba hizi point, maka hapa tumepata point za x mbili, umeona? X tunatakiwa tutafute point ya x ni y ambazo zitatuonyesha hizo zenyewe ni maximum au ni minimum. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye hapo sasa, tuna substitute hizi value za x ambazo tumekwisha kuzipata huko kwenye hii equation hapa. Jibu likitokea likiwa kubwa kuliko 0, maana tunapata minimum. Likiwa dogo kuliko 0, it means tunapata nini? Maximum. So tunaanza. The concept is if we get f of yani second derivative of x ikiwa greater than 0, tunapata nini? Tunapata minimum. Lakini ikiwa less tunapata maximum. So kwa tunaangalia point gani kati ya hizi mbili itaweza kutupatia hayo majibu, sawa. Kwa then tuna substitute hapa, tunaanza na -2. Kwa hiyo -2 tukiingiza hapo kwa 2 -2 -2, sawa. Kwa hapa tutapataje hapa? Hapa almost jibu tutakuja tupate -4, tutakuja tupate -6. Kwa kama -6 is less than 0, it means hii point itatuletea maximum point kwenye hii equation. Kwa kama swali lilikuwa ni kutafuta maximum point au minimum point, it means point zetu zitakuwa ni x ikiwa -2, hii ndio itatuletea jibu ambalo ni maximum point hapo, sawa. Hiyo. Lakini minimum point tutatumia 4, it means tukiingiza 4 naomba nifuta upande huu. So kwa tuna check hapa zaidi, sawa. Kwa sasa tunaitest 4, maana tushaona 2 imetuletea jibu hili hapa, sawa. Kwa sasa tunataka tuone hii 4 itatuletea vipi. Kwa tunakuja tena hapa tuna insert 4, kwa itakuwa 2 4x ile pale, tukiwa tuna minus na 2. Kwa tukizidisha hapa tunapata 8 minus 2, kiminus tunapata ngapi? Tunapata 6. Kwa hii 6 ni greater than 0, so itatuletea minimum point. Kwa minimum point inapatikana kwenye x ikiwa sawa sana 4 na y ikiwa sawa sana ngapi? Na 6. Kwa hii ndio namna ya kusolve haya maswali. Kwa unaweza huko conclude mwenyewe vizuri. Mimi hapa nashindwa kuandika vikao, unaweza kusema therefore minimum point equals to this one and maximum point is this one, this is minimum point. So hii ndo namna ambavyo unaweza ukasolve haya maswali ya minimum and maximum. Lakini kulikuwa kuna concept ya sikuzielezea vizuri, hizi concept za second derivative na logarithmic function.
basically tunavyosema f of x, yani kwa mfano ukipewa hii ln x, nifuta hapa kidogo faster. Ukipewa function ambayo let's say function unapewa let's say ln of x, function kama hii derivative yake, let's say derivative yake mara nyingi ukiambiwa differentiate unapata ni 1 over x. Kwa swali lolote hilo utakalopewa ambalo linajumlisha hii hapa, hata ikiwa function iwe sio x square, iwe kujumlisha nini, sema tu tutakachotakiwa ufanye ujue kwamba kutakuwa kuna okay. I think we have to solve these questions, some sort kind of question ambazo zinaendana na hiki kitu, lakini inatakiwa ujue kwamba derivative ya hii ln x au logarithmic function inakuja ni 1 over x. Kwenye maswali mengi sana ambayo utasolve itakuwa hivyo, lakini usisahau kuna swala la chain rule kusolve composite function ambazo zinabebana nayo, hii inaweza inahusisha hicho kitu, sawa. Kwa natakiwa uwe makini katika usolvaji wa maswali. Kwa mfano nataka kuzungumzia vipi, yani ukipewa ln of x, let's say ukapewa x square minus 1, unatakiwa utumie chain rule kwanza. Hii uilete kama tulivyokwisha sona, uilete let's say sawa na u, then hii ndio utaifanya kama yenyewe, afu hii nayo utazidisha tu basically, sawa, kwa kutumia ile chain rule concept. So thank you very much. This is Richard. I think we have finished about differentiation, and I will start to talk about integration in the coming session. Thank you very much.